Now let us continue with the rest of the portions of the chapter Our Environment. Now we have this many more portions to cover, that is biodegradable waste. We know what are biodegradable waste? Waste that can be broken down by microorganisms like fungi, bacteria. All these are called as a biodegradable waste. Plant and animal matter, paper, all these things which can be degraded are called as biodegradable waste. Now what are non-biodegradable waste? Waste which cannot be broken down by microorganism and which persist as such in the soil, air or water. We call it as non-biodegradable waste. എന്ന് പറയുമ്പോൾ plastics വരും, glass വരും, certain types of cans വരും, then certain chemicals like mercury, lead, all these are non-biodegradable waste. Even chemicals like DDT, everybody എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. All these are non-biodegradable waste because once it comes to the soil or to our environment, it will not get broken down. Okay. Now, next important thing we have to study is biological magnification, otherwise known as biomagnification. This is very important. What is biomagnification or biological magnification? This is a process whereby the toxic substances get accumulated in the body of organism and it pass on from one trophic level to the next trophic level, and the amount of this poison or the toxic substance increases in each trophic level. Finally, the top carnivores will have maximum amount of toxic substance in their body. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ biological magnification പറഞ്ഞത്. Now, why this happens? The reason is that plants are absorbing materials from the soil. Okay, so that time what will happen? Such harmful toxic substances are also absorbed by the plant. So in an area there will be many plants, so each plant is taking up some amount of toxic substance. Now what happens? This grass plant is producing grains. Okay, these grains are also containing this plant. The full plant body will contain toxic substance. So a bird, or we can say a hen, is eating grains from all different plants there. So what happens? The toxic substance in the body of all these plants are now in the body of a hen. So many such hens are eaten by human beings. So what will happen? All the toxic substance in all these different hens now came into the body of human beings. So that is why it gets accumulated more in top level carnivores or in the higher trophic levels. Now, why it is not getting removed from our body? The reason is that most of these toxic substances are not water soluble ones. If it was water soluble one, then it would have been eliminated from our body along with urine. But these are not. Most of the toxic substances are fat soluble. So it dissolves in fat and gets accumulated in our body in various parts. That is why it is going from one trophic level to next. It is not being used as a metabolite also. ഏതെങ്കിലും chemical reactions like ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ള reactions തന്നെ take part ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇത് അതിനും പറ്റത്തില്ല. So all these things will get accumulated in the body. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. There is an eagle called as bald eagle, കഷണ്ടിത്തലയൻ eagle. So what happens is that in this eagle, this is a top carnivore. So DDT കാരണം DDTയുടെ ഇതുപോലെ അക്യൂമുലേഷൻ കാരണം സോ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവൽ എത്തി ഈ ടോപ്പ് കാർണിവോർ ആയ ബോൾഡ് ഈഗിളിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് DDT ഉണ്ട്. DDTയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം ഇൻ അവർ ബോഡി. സോ എഗ് ഷെൽസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോൾഡ് ഈഗിൾസിൽ calcium carbonate eggshells will not be properly formed. So what will happen? The eggshell will become very thin eggshells ആണ് ഉള്ളത്. So inside the egg, when the embryo grows and gets partially developed, അതായത് fully developed അല്ല, ഒരു പകുതി develop ആകുമ്പോൾ തന്നെ this eggshell will break open and the embryos will get exposed and it will die. So അത് കാരണം ഈ bald eagleന്റെ നമ്പറിൽ ഒരുപാട് decline വന്നു because of this biological magnification. So this is a serious problem. Human beings are also one of the top carnivores, so we also have large amount of toxic substance in our body which is affecting us in different ways. We are yet to know which all problems it is going to happen. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ DDT കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം മെറ്റാബോളിസത്തിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
We will have very feeble bones. നമ്മൾ കൈയൊക്കെ തട്ടിയാൽ തന്നെ കൈ ഒടിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ their bones are very fragile because of all these problems. Okay. Next is ozone depletion. So what is ozone? Ozone is a layer in the stratosphere of the atmosphere which protects us from the harmful UV rays of the sun. So if UV rays enter the Earth's atmosphere, what is the problem? It can cause skin cancer, it can cause sunburn, it can cause permanent eye blindness can be caused, cataract can be formed, all these for animals. In case of plants, it will reduce the productivity or photosynthetic rate of the plants. So if photosynthesis is not happening in plants, it will affect all other organisms. So that is the harmful effect of this ozone depletion. So ozone is protecting the earth like an umbrella from the harmful UV rays of the sun. But by the use of certain substances, that is ODS, ozone depleting substances, what will happen? An example is CFC, chlorofluorocarbons, halons എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. So all these chemicals are harmful to the ozone layer. So they move up into the stratosphere layer, and there what happens, this CFC will liberate reactive chlorine atoms. These reactive chlorine atoms act as catalysts. What are catalysts? Catalysts themselves will not undergo any reaction. But what do? They speeds up the reaction. So what do? They speeds up the conversion of O3 to O2 and O like this. O3 catalyze ചെയ്തിട്ട് O2 O'യും ആയിട്ട് മാറ്റും. So അതിനെയാണ് നമ്മൾ thinning of ozone എന്ന് പറയുന്നത്. Actually ozone is naturally being formed in the തന്നെ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ബാലൻസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But with the interference of this CFCs and other ozone depleting substances, there will be more dissociation of ozone molecules causing thinning of ozone. അതിനാണ് ozone holes എന്ന് പറയുന്നത്. So through this thinned area of ozone, the ultraviolet rays will enter the Earth's atmosphere and cause all these problems. So don't confuse ozone depletion with greenhouse effect. That is a different thing. Okay. But CFCs contribute to greenhouse effect also. But here it causes, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് about the ozone depletion. So that is why it is a. Now what can we do for this? We have to use environment friendly substances. അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൽ ഫ്രീസേഴ്സിലൊക്കെ കൂളൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, കൂളൻസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ എയറോസോൾ സ്പ്രേ ക്യാൻസിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും പ്രൊപ്പലൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ. സോ വി ഹാവ് ടു substitute some other eco-friendly chemical nowadays like propane, isobutane എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല സാധനങ്ങളും now it is being replaced. We are replacing this with all such eco-friendly substances. Now the last one is waste management. So now waste has become a great problem for us. So what we will do with the waste management? So the main thing what we can do is this waste should be sorted into biodegradable and non-biodegradable type. Biodegradable type should be made into compost and can be used as a manure, whereas non-biodegradable ones should be recycled, reused, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, we have to reduce their use. ഈ മൂന്ന് വേ വഴി we have to manage the waste, that is non-biodegradable waste. ഇനി ഇതിലൊന്നും നിൽക്കാതെ still we have lot of non-biodegradable waste. What is the remedy for that? Some of them is dumped in landfills. What are landfills? Low-lying areas ഉണ്ട്. അങ്ങനെ low-lying areasൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതുപോലത്തെ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഫൈനലി അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറെ മണ്ണും കൂടെ അടിച്ച് നിർത്തി അതിനെ നിരപ്പാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫ്ലാറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻസോ പാർക്കോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ്. Another method is incineration. What is incineration? High temperature ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ ബേൺ ചെയ്ത് ആഷ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് ഇൻസിനറേഷൻ. ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് we take them to electronic incinerators where the body is burned into ashes. So these are the various ways by which the waste can be managed. So that's all in this chapter, our environment.